Hi guys, we are learn class 6, chapter number 10, equations. This is the lecture number 3. Previous lecture we have seen what is a equation, what is the expression, what is the equality, what is the inequality, what is the sign of equality and inequality. There are inequality are two types, that is a greater than and smaller than. We are seen in previous lecture. Okay. In this lecture we have seen what is a solution, what is a solution of equation. इक्वेशन कसं बनवायचं आणि त्याचं सोल्युशन कसं शोधायचं. ओके, इक्वेशन कसं बनवायचं आणि त्याचं सोल्युशन कसं शोधायचं या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत. त्याच्या अगोदर तुम्ही जर चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब टू चॅनल अँड शेअर टू युअर फ्रेंड्स. ओके, सो व्हॉट इज गिवन? दिस इज आवर स्कूल. दिस इज आवर स्कूल. This is a shop and this is our house. What is distance between the school and house? What is the distance between the school and house? That is a 300 मीटर. बघा, आता आपल्याला स्कूल आणि हाऊसचं डिस्टन्स दिले 300 मीटर. आपण जे स्कूलमध्ये जाणार चालत, ओके, किंवा सायकलवरती, ते डिस्टन्स किती दिले? 300 मीटर. मध्ये एक शॉप आहे, तिथे आपण खाऊ घेणार, नंतर स्कूलला जाणार, बरोबर आहे? ओके, तर बघा त्याचं डिस्टन्स किती आहे बघा. हाऊस आणि शॉप मधील डिस्टन्स किती आहे? तर ते आहे 190 मीटर. 190 मीटर. आता आपल्याला शोधायचं काय? स्कूल अँड शॉप मध्ये डिस्टन्स. तर तुम्ही म्हणाल काय, आम्ही शोधू शकतो 300 मायनस 190 इक्वल टू 110. बरोबर आहे, ऍडिशन सबस्ट्रॅक्शन करून आपण शोधू शकतो, बरोबर. बट आपल्याला इक्वेशन तयार करायचं आहे. आपल्याला काय तयार करायचं? इक्वेशन तयार करायचं आणि त्याचं सोल्युशन शोधायचं. तर टायटलचं नेम काय? द सोल्युशन ऑफ अन इक्वेशन. सोल्युशन यूज करून आपल्याला इक्वेशन वी कॅन सॉल्व इट. ओके, तर आपल्याला काय शोधायचं आहे? द डिस्टन्स बिटवीन द स्कूल अँड शॉप. द डिस्टन्स बिटवीन द स्कूल अँड शॉप. व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन द स्कूल अँड शॉप? दॅट इज अ क्वेश्चन मार्क. ओके, so what is given? School and house distance 300 meter, shop and house distance 190 meter. What is the distance between the school and shop? That is a consider as a x. That is a consider as x. Distance between school and shop, that is consider as x. Okay, what is the given? Given is distance between the school and house, that is 300 meter. Distance between the school and house, that is a 300 meter. And distance between the with shop and school, that is a 190 meter. 190. आता बघा, आपण असं लिहू शकतो का? बघा, we can write x plus 190, x plus 190 is equal to 300. या दोघांमधील डिस्टन्स आणि 300 डिस्टन्स इक्वल असणार. दॅट इज अ बॅलन्स इक्वेशन होऊ शकतो. होऊ शकते की नाही? x प्लस 190 इक्वल टू 300 आपण बोलू शकतो, आपण लिहू शकतो. चला आपण लिहूया. चला पहिले बोलू, कन्सिडर द डिस्टन्स बिटवीन द स्कूल अँड शॉप इज x. आपण बॅलन्स इक्वेशन लिहू, x प्लस 190 इक्वल टू 300. x प्लस 190 इक्वल टू 300. बघ, सॉल्व करता वेळेस काय करायला लागेल आपल्याला? हाऊ टू वी कॅन सॉल्व? we can minus 190 in both side. That is a left hand side and right hand side. That is a left hand side and right hand side. Okay, we can minus 190 both side. We can say that substituting 190 from left and right hand side or both the expression. Correct? 190 is 0. 300 minus 190. चला करा, 300 minus 190 किती येते बघा. 300 minus 190 equal to 110. We can write that x plus 0 equal to 110. X plus 0 equal to 110. So x equal to 110. So distance between the school and shop is 110. करेक्ट? समजलं? आपण शोधलं काय? इक्वेशन यूज करून आपण प्रॉब्लेम सॉल्व केला, बरोबर. सोल्युशन शोधलं. सेकंड एक्झाम्पल बघूया. चला बघा, हा काय? बॅलन्स वेइंग आहे, बरोबर.
This is a bore. This is a bore. One bore, second bore, third bore. In left hand side. In left hand side. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bore in right hand side. करेक्ट. कुठे जास्त बोर आहेत? राईट हँड साईडला. बॅलन्स होईल का? नाही. बरं, बॅलन्स करण्यासाठी आपण काय टाकू? एक गुवा टाकू. गुवा म्हणजे पेरू. आपण एक गुवा टाकू. बॅलन्स इक्वेशन बॅलन्स झालं. पण आपल्याला शोधायचं काय आता? गुवाचं आपल्याला वेट शोधायचं आहे. गुवाचं वेट बोरच्या किती बरोबर आहे? गुवाचं वेट बोरच्या किती बरोबर आहे? किती बोर्स हे गुवा एवढे आहे? किती बोर्स हे गुवा एवढे आहे? करेक्ट. बघा, आता आपण यातले 3 बोर्स मायनस करू. बोथ दी पॅन. दोन्ही पॅन मधनं 3 बोर मायनस करू. बघा, पहिले तर एवढे बोरच आहेत आपल्याला आणि गुवा आहे. बरं, 3 मायनस करू. किती राहिलेत? एक गुवा आणि 4 बोर. एक गुवा आणि 4 बोर आणि बॅलन्स इज इक्वल. बॅलन्स इज इक्वल. So we can say that 1 guva equal to 4 bore. We can say that. How do we can solve using equation? Okay, so start. Consider weighing of the guava is x. Consider weighing of the guava is x. Okay. So x plus 3 equal to 7. बघा, x plus 3. x म्हणजे काय? x is a weight of the guava. Okay. And 3 is a first pen left hand side ला बघा. चला, हे बघा. This is a first expression. That is a x plus 3. X is weight of guava and 3 is a weight of boar. Correct? In second pen, in right hand side, that is a 7 boars present in that. And equation is balanced. Equation is balanced. What is the weight of x? What is the weight of guava? Correct? We are found the weight of guava. That is a, we can minus both side by minus 3. We can minus both side by minus 3. So equation is x plus 3 minus 3 and 7 minus 3. That is a minus plus 3 minus 3 equal to plus 3 minus 3 equal to 0 and 7 minus 3 equal to 4. 7 minus 3 equal to 4. We can write that substitution 3 from both sides. Substitution 3 from both sides. So x plus 0 equal to 4. X plus 0 equal to 4. So x is 4. X is 4. Okay, समजलं? So we are finished this lecture here. Okay. So पुढल्या लेक्चर मध्ये आपण काही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू. तेव्हापर्यंत गुड बाय.